Abakomeje kwa natwe mwese aho muri hose mu bice bitandukanye mbifurije ibihe byiza, ndizera neza ko mukomeza kugenda mugira ibihe byiza. Abari mu Rwanda, bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ikaze mu makuru yacu. Nkuko bisanzwe ni M247 TV. Niba utari wakora subscribe ushobora kubikora. Uko kubikora biroroshye cyane, nukora munsi gato y'inkuru twakoze ukareba handitse ijambo subscribe mu magambo atukura, hanyuma ugakandaho. Iyo ubikoze uba ugize amahirwe yo kuzajya ubona inkuru zacu mu ba mbere. Reka rero tuganire. Navuga ko mu by'ukuri yabaye inkuru ibabaje ku banyarwanda bose muri rusange, yabaye inkuru ikomeye yashinguye abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda, ariko umunsi wa none navuga ko nanone ibigiye gukorerwa uyu muryango ari ikintu cyiza, kandi mu by'ukuri gishobora no gukomeza kugenda kibateza imbere nubwo bwose babuze umuntu wabo. Reka nkubwire ko imiryango irimo uwo mu Rwanda igiye guhabwa impozamarira n'uruganda rwa Boeing, ni sosiyete ikora indege. Imiryango rero yaburiye abayo mu mpanuka za Ethiopian Airlines na Lion Air zo mu bwoko bwa Boeing 737-800 Max, ikaba rero igiye guhabwa impozamarira ya miliyari 2.5 z'amadolari y'Amerika n'uruganda rwa Boeing rwakoze izo ndege rukorera ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka nkubwire ko muri Werurwe umwaka ushize 2019 nibwo indege ya B737-800 Max ifite ikirango cya ET-AVG yakozwe n'uruganda rwa Boeing yari itwaye abagenzi bagera ku 157 yakoze impanuka ikomeye, maze abari bayirimo bose bahasiga ubuzima. Muri abo bagenzi harimo n'umunyarwanda witwa Musoni Jackson. Bivugwa ko iyi ndege ikimara guhaguruka nyuma y'minota 6 gusa aribwo hahise hasohoka inkuru y'incamugongo mu by'ukuri ku miryango ndetse no kuri abo bari bayirimo yuko imaze gukora impanuka. Ibyakurikiye iyo mpanuka byari amarira ku miryango y'aba bantu baburiye ubuzima muri impanuka y'indege ikomeye cyane yabaye ikimara guhaguruka mu gihugu cya Ethiopia. Ubuyobozi bwa Boeing bwemeye ko bwagize uruhare mu mpanuka z'indege za Lion Air n'iya Ethiopian Airlines bitewe n'ikibazo gikomeye cyane cy'ikoranabuhanga cyari mu ndege zarwo zakoze impanuka. Boeing yemeye ko abakozi bayo babiri ngo babeshye itsinda ry'ikigo cy'indege cy'Amerika gishinzwe iby'indege FAA mu bigendanye n'amahugurwa yahawe abapilote ku ikoranabuhanga rishya ryari ryarashyizwe mu ndege za Max rizwi nka MCAs. Hanyuma umuyobozi wa Boeing witwa David Lee Calhoun yagize ati, twaratsinzwe mu ndangagaciro zacu ndetse no kubyo twitezweho. Muri izi mpanuka ya Ethiopian Airlines yaguyemo umunyarwanda Musoni Jackson wakoreraga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi muri Sudani y'Epfo, akaba yarasize umugore n'abana bagera kuri 2. Nyuma y'iyo mpanuka abo mu muryango we bari baratanze ikirego mu rukiko rwa Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko uruganda rwa Boeing rwagize uruhare rukomeye mu mpanuka zabayeho bitewe n'ikoranabuhanga ry'indege zarwo ritari rimeze neza nk'uko babigaragaje muri urwo rukiko. Boeing rero nyuma y'igihe kitari gito baje kwicara, bararezwe n'imiryango y'abasize ubuzima muri iriya mpanuka ikomeye cyane. Hanyuma baricara baratekereza, babona ko bikwiriye ko hari amafaranga bagomba kugenera imiryango yabo mu by'ukuri babuze ubuzima muri izi mpanuka zombi zigera kuri 2, Lion Air yo mu bwoko bwa Boeing 737-800 Max ndetse n'iriya ya Ethiopian Airlines, zombi zakoze impanuka mu by'ukuri umwaka ushize wa 2019. Navuga ko yari inkuru y'incamugongo yaba ku banyarwanda, cyane cyane ikaba inkuru y'incamugongo ku miryango y'ababuze ubuzima mu by'ukuri muri zimanuka zikomeye zombi. Naho mu yandi makuru, umunyamakurukazi w'umunyakanada witwa Jody Leva yahawe urw'amenyo nyuma yo kwiyeguse mu Kinyarwanda atazi, avuga ku butumwa ambasaderi w'u Rwanda mu Faransa François Xavier Ngarambe yageneye abanyarwanda baba muri iki gihugu, abasaba rero guhangana n'abakomeje urugamba rwo guharabika u Rwanda. Jody Leva binyujije kuri Twitter yatangaje ko ibyatangajwe na ambasaderi Ngarambe ari ibintu biteye ubwoba, amushinja guhamagarira abantu ubugizi bwa nabi, kubera ko rero ngo yasabye gukoma mu nkokora abantu avuga ko bakomeje gusebya u Rwanda babinyujije ku mbuga nkoranyambaga no kwandika ibitabo. Mu butumwa bwe ambasaderi Ngarambe yavugaga ko mu gihe hari abagerageza kugaragaza isura nziza y'u Rwanda, hari n'abagerageza kugaragaza mbi, ndetse n'abahora bashaka gusenya ibyakozwe. Akomoza no kucyo yita intambara zadutse zikorerwa ku mbuga nkoranyambaga, avuga ko arizo zigezweho zikorwa n'abanzi b'u Rwanda birirwa barutuka barusebya banarutuka muri rusange. Hanyuma aha rero niho akomeza agira ati, ni ngombwa rero ko
aho turi cyane cyane mwe muri mu mahanga, mwe musoma ibyo bandika, muranabaza benshi ati mugomba na rimwe kutaruhuka mutabasubije, ati mudasobanuye kugira ngo isi yose imenye ukuri kw'ibyiza bibera mu gihugu cy'u Rwanda. Ambasaderi Ngarambe kandi mu butumwa bwe akomeza abwira abanyarwanda bakunda igihugu ko ukuri kugaragazwa n'abakuzi ari inshingano zabo kunyomoza abaharabika igihugu cy'u Rwanda. Agize ati ni inshingano ikomeye cyane kugira ngo mugaragaze isura nziza y'u Rwanda, ariko munacerekeshe mukome mu nkokora aba bose bashaka gusebya no guharabika igihugu cy'u Rwanda. Ambasaderi Ngarambe yakomeje asobanura ko abo avuga ari abapfobya n'abahakana jenoside yakorewe abatutsi. Aha rero niho Judiva yahise ajya kuri Twitter agerageza gusemura ikinyarwanda cyavuzwe na Ambasaderi Ngarambe. Yagize ati biteye ubwoba. Ambasaderi w'u Rwanda mu Faransa arahamagarira ubugizi bwa nabi ku banzi ba leta, abanenga igihugu, ati ku munota wa mbere n'amasegonda 10, ati mu by'ukuri aravuga ati mubacecekeshe mukome mu nkokora, akavuga ko mu gifaransa bisobanuye réduire au silence et détruire, bishatse kuvuga kwica mu kinyarwanda, nk'uko Judy Leva yakomeje kugenda abigarukaho. Minisitiri w'ubutabera Jeffrey Rosen avuga ko abagize uruhare rwose muri iriya myigaragambyo bazashyikirizwa ubutabera. Warushinzwe umutekano mu ngoro y'inteko nshingamategeko yaraye yeguye Claude Gatebuke uharanira demokarasi n'uburenganzira bwa kiremwamuntu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko bitari bikwiye ko abigaragambya bahabwa rugari. Yavuganye na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma. Reaction yanjye rero ya mbere nuko nk'uko dusanzwe ngewe numva musanzwe mubizi ko imari y'amagroupe ya Black Lives Matter iyo twigaragambije turamutse dukoze ibintu nka biriya bashobora kurasa abantu bakabamara, cyangwa se abantu benshi bahafungirwa, abantu benshi bahavunikirwa, ibintu nk'ibyo. Ngewe rero reaction yanjye ya mbere yari kubona ko hari ikintu cyo gutonesha abazungu, ariko kandi ko harimo no kurenga umurongo cyane biriya bintu byo kujya kwinjira ku ngufu gushaka guforusa, mbese ibintu bimeze nka kudeta. Niko ngiye nabibonye, nabonye ari abantu bameze nk'abarimo gushaka gukora kudeta. Nuko ndavuga ni ibintu ntabwo ari byo, ntabwo byagombye kuba, nubwo haba hari ikibazo mu matora cyangwa batabyumvikanaho za leta, ariko ngiye nabonye ko ari ibintu bigayitse cyane. Noneho ariko ikindi nashimye nuko hari inzego muri Amerika, hari inzego zashoboye kubishyira ku murongo kandi bakurikije noneho icyo navuga ko ari amategeko mazima, atari amategeko yo gukandamiza, ariko amategeko yo kugira ngo abantu babe batekanye, ariko atari kwa gutekana gukandamiza cyangwa bya bindi tuzi mu bihugu by'ibitugu bashaka gukoresha ibyo bita amategeko yo guproteja abantu kandi barimo kubahutaza. Bikaba byararangiye neza kuri ngewe nkurikije yuko bashoboraga kuyicira abantu bashoboraga no gufungwa ari benshi, kandi ko na bino bintu by'amatora bizarangira neza. Yewe niko mbibona, Biden azagira habe perezida, Trump azavaho. Mbese ni ikintu kigaragaza ko hari inzego zihagaze neza zikomeye zikora akazi kazo. Ari cyo kintu tunifuriza noneho n'ibihugu byacu rero nko mu Rwanda cyangwa se ahandi mu bindi bihugu bitandukanye, uretse no muri Afurika gusa, muri Aziya birahari, no muri Latin America. Ikindi ngiye nabonye biteye impungenge ko bizatuma abadiktateri noneho nabo bashobora gushaka kwitwara kuri bakaba badeturuna, babona batsinzwe nk'amatora cyangwa se bashaka gukanyaga abaturage, bagakoresha ikintu nka kiriya bakacyita imyigaragambyo y'abantu babashyigikiye. Wari uvuze rero kuri icyo ngicyo cyo gusa naho Amerika yabitanze urugero rubi. Hari abantu benshi bavuga bati ntabwo byakagombye kuba mu gihugu kimeze nk'aho ari cyo gifashe ibendera rya demokarasi ku isi. Ubona byarapfiriye hehe? Nyuma ari uko abantu bavuga gutyo ni ukutamenya Amerika cyangwa ibihugu by'abazungu. Nta nubwo ari Amerika gusa, Canada n'Ubwongereza bwayikolonije nabwo niko bumeze nka Amerika. Ibihugu byinshi byitwa ko bifite demokarasi cyangwa byateye imbere, cyane cyane mvuga Amerika, Canada na Australia. Ni ibihugu byatangiye muri make bakoze massacre, bishe abenegihugu abahakomoka
kugira ngo bitangire, bakoresheje abacakara kugira ngo ibyo bihugu bitere imbere. Noneho no mu myaka yashize uzarebe muri histoire y'Amerika ibintu nk'ibi ngibi byagiye biba, uretse ko bitigeze bibera nyine ahantu hano ku nzu iriya ya Kongre ya Capitol, niho wenda difference nuko byabereye ahantu hariya, ariko Amerika n'ubundi ifite histoire nk'iyi ngiyi ya violence yo gukoresha ingufu y'abantu. Urabona mu myaka yashize bamanikaga abirabura bakabatwika. Ibyo ni ibintu ntabwo ari igihe kirekire gishize babikoze. Ibintu by'abapolisi birirwa barasa abirabura cyangwa se abantu batari abazungu. Mbese usanga abantu kuvuga gutyo ni nk'imiteto, niko nabyita, no kwirengagiza realite y'ahantu nko muri Amerika cyangwa se nk'igihugu nka Canada cyangwa Australia. Nibyo nkunda kuvuga kuko nibyo bihugu biteye urebye neza kimwe byahereye n'ubundi kuri violence. Donc kubona violence rero igihari n'ubundi niho byahereye. Ikindi urebye ukuntu ngo bajyana demokarasi mu bindi bihugu muri za Iraq na za Afghanistan, n'imbaraga n'intuza n'imbunda bakoresha, urabibona ko ni ibintu, icyo kintu wenda cyabaye muri Amerika gikozwe n'abaturage basanzwe, ariko ni ikintu gisanzwe n'ubundi atari gishyashya cyangwa igitangaza. Kuri Amerika ubwayo birasiga iki, birasiga nk'uruki? Icyo mbona ni uko ahubwo bari abantu bakoze biriya bashobora kuzamura ibindi bibazo by'uko bashobora noneho kugabanya ubwisanzure, freedom abantu bari basanzwe bafite zo kwigaragambya, zo kujya ahantu hari publique, kuko hariya n'ahantu publique ni inzu z'abaturage, n'amataxi y'abaturage yahishyuriye, ariko bishobora kuzana noneho ibyo bakeka ko barwanya cyangwa bashaka kwirengagiza, ugasanga nibyo ahubwo byabaye, byo kuvuga ko hari dictature n'iki, ahubwo ugasanga noneho bishyizeho dictature. Gusa nibaza ko hazaba resistance yo gutuma kuba kiriya kintu cyabaye kitazatuma bakuraho ubwisanzure na za freedom abantu bari basanzwe bafite. Perezida Trump niwe washyizwe mu majwi ko yahamagariye abambari be kujya guteza akaduruvayo mu ngoro y'inteko nshingamategeko. Joseph Sebarenzi wigeze kuba perezida w'inteko nshingamategeko mu Rwanda asanga abategetsi n'abanyapolitiki bakwiye kwitondera amagambo bavuga. Mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Rwema atangira avuga uko yakiriye iriya myigaragambyo. Ibintu bigayitse ntabwo bisanzwe mu mateka y'Amerika. Ubundi muri Amerika abantu ntibavuga rumwe ariko bakabana neza nk'abanyamerika. Abantu ntibavuga rumwe ariko ibibatandukanya bakabikemura mu nzira z'amahoro, mu nzira za politike, bitari mu nzira z'urugomo. Ibyabaye ejo rero ni agahomamunwa, ariko ngira ngo hari ntizasubira. Uvuze ko ari ubwa mbere bibaye, ni ibintu bidasanzwe, ariko nanone ahanini umuntu yavuga ko bishobora kuba byaratewe nuko amatora yagenze muri iki gihugu na nyuma